jeito mais fácil de pedir comida e fazer mercado. Vem pro Egg e pede iFood já. Fala, rapaziada, tudo beleza com vocês? Mano, Dragon's Dogma 2. Vou trazer aqui um bug. Ela deu um bug e eu demorei alguns dias ali pra... Alguns dias não, né? Algumas horas pra descobrir ali o que aconteceu. Mas a missão é o seguinte, rapaziada. Vocês vão estar andando aqui pela cidade. Vão reparar que tem alguém que tá perseguindo vocês. E quando vocês meio que olhar pra essa pessoa vai sair correndo e você vai saber que é ela. Então você corre atrás dela e agarra ela no R2. Se você estiver jogando videogame, agarra ela no R2 e você vai jogar ela no chão. Depois você vai conversar ali com ela. Ela vai estar dizendo que ela está investigando você, tá de olho em você. Todos ali que querem saber que você anda pela cidade. E no fim ele pede para você liberar ele, que ele já não vai mais fazer nada para você, e você pode exigir uma recompensa ou recusar. Se você recusar, que foi o que eu fiz, ele vai lutar com você. E aí você, pumba, mata ele ali, muito fácil. E depois que você mata ele, teoricamente era para a missão finalizar. Você ali ganhar experiência e tudo mais. O problema foi que comigo bugou. Deu um bug e eu não sabia o que fazer, porque o personagem ficou morto e a missão não finalizou. Eu esperei ali alguns dias para a missão acabar, dei uma volta e tudo mais, mas a missão não acabou, rapaziada. Rapaziada, como a missão bugou, eu pesquisei alguma forma ali de tentar consertar esse erro, e a única forma que eu achei foi indo no cemitério, que fica nessa parte aqui do mapa, e aí vai sair um pouco caro, rapaziada, vai sair um pouco caro pelo bug do próprio jogo, né? Você vai ter que pagar 5.000 aqui de moeda no cemitério, mas aí vai dar certo. Quando você chega aqui no cemitério, você vai aqui encontrar o caixão dele e vai ter que usar a vitalina, né? Esse daqui já é muito raro para encontrar. Você vai ter que usar a vitalina para reviver esse NPC. E aí tem até o filmezinho, ó, de você revivendo ele e tudo mais. Você desbloqueia ali, se estiver jogando no PlayStation, desbloqueia ali uma conquista. E aí, rapaziada, apareceu ali o guarda Brent, dizendo ali que esse cara tava seguindo a gente e tudo mais, não sei o que ele vai fazer um interrogatório para saber o que ele tá fazendo, por que ele tá fazendo isso, quem mandou ele fazer isso. E aí você tem que esperar, né, o guarda terminar de fazer o interrogatório nele. E depois, rapaziada, para terminar a missão, você espera ele chegar à noite, né, vai nesse bar aqui que o guarda sempre tá, fala com ele, vem aqui pra essa parte de fora do bar, e você vem nessa opção falha do agente capturado, e ele vai estar ali te dizendo o que aconteceu. Well then, son, how might I be of service? I've been on my feet all day. You! Huh. Huh. What? Understandable. Still, no harm in asking, was there? You there. Hold. Yep. Welcome to the starter. We serve all manner of fine ales here. Entendi.
Look, Master, a treasure chest. We shall have to find a way to reach it. But not at the expense of my youth. Off we trot. Some might find my backs acting up today. Mayhap I'll seek out a town we've yet to visit. Gather round. Treat your ears to a tale by a master storyteller. And should my story entertain you, even if it shouldn't, I would greatly appreciate a coin or two to soothe my throat with a mug of ale. Now, listen close, as today I shall tell of a... Aye, got some coin to... It's much appreciated. Aye, got some coin to spare your humble store. What would you of me? I'll have no trouble, thank you. Gather round. Treat your ears to a tale by a master storyteller. And should my story entertain you, nay, even if it shouldn't, I would greatly appreciate a coin or two to soothe my throat with a mug of ale. Now, listen close, as today I shall tell of a You! This is my trouble. My. I'm trapped like a rat in a cage. This arisen's both What? Can't you think of a reason? Let's just say there are some who don't want you wandering. I was to report on your but I suppose that job's over. So, how about it, friend? Will you let me go? Understandable. Still. Let us see what you're made of. You there! Halt! Shit! We're in for it now. More likely. He is an agent dispatched from Batal. We will hear all he has to say before the week is out. I bid you, wait till then. Yes, sir. Gather round. Treat your ears to a tale by a master. Greatly appreciate a coin or two to soothe my throat with a mug of ale. Now, listen close, as today I shall tell of a serpent with powers most fell. Our hero ventured into a shrine long enclosed, whereupon he found serpent and soldiers in battle opposed. Though to the soldiers' aid he would fain have leapt, unease overtook him, so behind a pillar he crept. And not a moment too soon, for there came a flash of light, ere the room filled with screams, soldiers wailing at their plight. Then the shrine grew deathly still, and our hero was all alone. For every last soldier had been transformed to stone. Wary of his foe, and with presence of mind, the man crept up to the pillar upon which it was entwined. See
Seeing his moment, he unsheathed his blade and brought the pillar low in a thundering cascade. The gloating serpent was caught by surprise, and with a pitiful hiss, 'neath the pillar it writhed. Till mustering swiftly the last of its might, to the depths of the shrine did the monster take flight. Thus, with a wit as sharp as his sword was honed, did our hero put an end to the threat posed. And who was our hero? Why, needless to say, 'twas the father of House Berkeley, which lives on to this day. Gather round, treat your ears to a tale by a master storyteller. Really now, you mustn't shirk your duty, lest you forget 'tis the Arisen we serve here. I'm well aware of that, thank you. There is much we ought to tend to. If we are to strengthen your Majesty's claim, we will hear all he has to say before the week is out. I bid you, is there aught else you would speak of, your Majesty? Do not forget that we work to serve the citizenry. Always a pleasure. Welcome to us. We serve all manner of fine ales here. If I've any time. Greetings, your Majesty. Much we ought to tend to. If we are to strengthen your Majesty's claim. Ah, yes. There is much we ought to tend to. If we are to strengthen your... Ah, yes. Regarding your pursuer from some days past, as we suspected, it was indeed when he learnt of your Majesty's escape, he began inquiring after your movements. As to how he learned your Majesty's location with such ease, I intend to extract the answers from him. I shall be sure to inform you when I do. Pray, take... So someone saw fit to monitor you all the way over in Batal? I suppose that means you're famous, Master. It seems... There is much we ought to tend to. If we are to strengthen your Majesty's claim, a place with books likely to entice Magistrate Waldo, you say? Kendrick of the Gracious Hand is versed in many things. Perchance he knows of such a place? Is there aught else you would speak of, your Majesty? Do not forget that we work to serve... There is much we ought to... 'Tis no simple matter to infiltrate the castle at night, should you fall into the hands of the guards. However, a sentry loyal to me will be on duty at the time of your infiltration. I am afraid she will be unable to aid you. Is there aught else you would speak of, your Majesty? Do not forget that we work to... Here, if you please. My head hurts just thinking of what to do. Hoy, Arisen! Say, have you heard about the state? Do you know the river close by the church? Well, it's come to be that's a problem for the church, as it draws from the river to make holy water. The waters... I was thinking you could help the priests by finding some gold ore.
After all, it wouldn't be good for anyone if the church ran out of gold. I'll help too. I'll look for gold ore every place I can think. Now we seek gold ore. Though 'tis sold in shops, mining some ourselves might prove the better choice. 'Tis as you say. Need anything? Well met, sir. Good evening, sir. I trust you fared all right on the roads? Despite the hour?
You know where to find me. Barely scraping by. Good day, sir. What might you be looking for? Idleness is a luxury I can barely afford. Will someone do aught about this? Do you know how long? You are the Arisen. Follow me. See this piece. Take it. I'd not mind lingering for a spell. Oh, but Always a fresh breeze blowing round here. 'Tis best you move along. Should one of the other guards spy you, I will be forced to play my part. Sabe por que o Estratégia Concursos funciona de verdade? É porque quem ensina já esteve do outro. Tis best you move along. Should one of the other guards spy you, pray be cautious, Your Majesty. I wish the minister would be more careful. Thank you. Well. What business? I would not presume to know. However, it must be... Oh, perhaps the boy. My lord. Oh, unring your hands, you fool. As if anyone in this palace would now. If Wilhelmina... Surely none more important than this. I speak of the ascension of the sovereign.
But that, Your Grace, would be better. What are you doing in here? I don't recognize you. Guards, seize the intruder. I wish the minister would be more careful. Do you recall that package from Batal I delivered to Minister's chambers last week? Well, just yesterday, in fact. But you know, I was home and I saw the door. Heard the child now. Still, I was so furious. You'd think I'd killed someone. What business could be so pressing that I must be summoned at this late hour? I would not presume to know, my lord. However, it must be a highly sensitive matter for the regent kin to... Oh, perhaps the boy has... My lord... Oh, unring your hands, you fool! As if anyone in this palace would... Now, if Wilhelmina calls, tell her... Surely none more important than this. Indeed. But that, Your Grace, would be bettered. What are you doing in here? I don't recognize you. Guards, seize the intruder. How to proceed? You think I'll get up? It seems you've made a discovery regarding the false sovereign. There is much we ought to tend to. If we are to strengthen your majesty's claim, I know this sigil well. 'Tis the crest of the neighboring country of Batal. A land with which Vermin has no official... Let me see. It reads,
True to our pray make haste in securing Melv, that all might be made ready ere our plans are set in motion. A meager clue, to be certain. Though, 'tis clear that the Queen Regent conspires with Batal. Though the political situation is stable at present, much blood has been spilled between Vermund and its neighbor in the past. I fear such a partnership would only portend the drawing of more. At any rate, 'twould seem our search has led us to only more questions. Chief among them, what is meant by securing Melv? I will investigate these matters as best I can. In the interim, Your Majesty, only once we have gleaned a fragment of the Queen Regent's plot can we begin. And ere it slips my mind, pray, take this. Perchance it... Queen Regent Disa appears to be working in concert with this Phasers fellow. But what precisely is their aim? As a reward for Your Majesty's effort, you will of course require raiment befitting of the occasion. I would ask that Your Majesty return once you've procured such attire. There is much we ought to tend to, if we are to strengthen Your Majesty's claim. All shall change once we have attended the coronation. If Your Majesty has any unfinished business to attend to, 'tis best you do so before we depart. Very well. Pray inform me when your preparations are complete. Is there aught else you would speak of, Your Majesty? A place with books likely to entice Magistrate Walt Kendrick of the Gracious Hand is versed in many things. Perchance he knows of such a place? Is there aught else you would speak of, Your Majesty? Do not forget that we work to serve the city. It seems so... E aí galera, beleza? Então, a gente falou aqui com esse maluco aqui, né? E ele só concordou em fugir aqui da prisão. A gente tem esse lugar, a gente vai pra lá. Marquei aqui, então a gente vai vir pra cá agora. Bom, chegando aqui então, você tem que falar com esse padre aqui, dar uma doação pra ele aí, que deve ser dar. E ele vai te dar uma missão aí pra poder salvar uma criança aí, né? Aí você pergunta pras crianças aqui, os povos da vila, porém... Eu obtive mais êxito falando com uma menininha que tá dentro da... Ah, vou tentar só essa vez, velho. Well, Roderick is the one to talk to. Shall we go and speak? With... Ah, yes, I know just where to find this person. Follow me. You have our gratitude. Lead the way. Right, door's locked. That should do it. To make room for my next shipment.
Arisen! Have you found any gold ore yet? That's all right. I'm sure it doesn't grow. Let me get that. The other day? Now, that's not so strange, and rightly so, as it gave me a right shock. Let me... Their faces may match, but the lives they... There is much we ought to tend to, or shall change, once we... If your majesty has any unfinished... Very well. The coronation is to take place on the morrow. We shall depart early in... Master! Pray leave this place. My body, it refuses to obey me. There is a voice within my mind. It commands me, sways my very will. Sways your will? Could it be that the gods sway? We must quit this place, your majesty. I fear our plans may fall to naught. Let us return to the tavern. We've been had. The false sovereign commanded the pawns at the coronation, proving his own power as Arisen. According to Regent King Sven, the pretender was wearing some sort of lavish necklace at the time. I imagine this artifact is the Godsway mentioned in that letter. Perchance 'tis a tool that grants power akin to that of the true Arisen. 'Twould do much to... Alas, unless we find some way to unmake this Godsway's power, proving your majesty's legitimacy shall be difficult indeed. Allow me to speak to the agent we captured some days past. Perchance he knows aught of use. Never could I have imagined such an outcome. What manner of artifact is this Godsway? I suppose 'tis pointless to ponder. Let us await the results of Captain Brant's investigation. There is much we ought to tend to, if we are to strengthen your majesty's claim. And if the information we pry from the agent is to be believed, I believe it is worthy of investigation. Should fortune smile upon us, your majesty, yet official dealings twixt Vermund and Batal are suspended,
and 'tis no simple matter to gain Fortunately for us, however, the agent was hiding this on his person. 'Tis an entry permit, allowing passage through Batal's fortress. It even bears the crest of the Batali Palace. It must have been commissioned by someone with great... I doubt any would dare impede your passage with such an item in your possession. There is one other thing, Your Majesty. With the permit came in an oracle who once served in Vermondian court, now resides in Batal. This oracle foretold the coming of the Arisen, and was banished from the kingdom. Indeed, 'twas by this same oracle's power that the agent in question came to know of Your Majesty's whereabouts. The oracle knows much of the Arisen. Should you make her acquaintance, she may be able... Eu vou passar em casa. You the Arisen? I've been looking for you. Sven wants to meet with you. Says he'll be waiting in his quarters. You the Arisen? Sven wants to meet with you. Says he'll be waiting in his quarters. Mayhap you will think this a trifle, but
The events of the coronation are as vivid in my mind as if they occurred only yesterday. We must need some... Uncover this secret power that allows for the command of pawns. An ox cart ought to make our journey easier. One hopes these carts offer comfort. I'm in no mood for talk. This ox cart's bound for Melv. I'll need to see some coin before I let you on. This ox cart, I'll not take you anywhere till I've had my due. We have reached our destination. There are worse ways to travel, I suppose. What to make of this? Well met. Pleasure doing business with you. I'm not taking any passengers just now, sir. This ox cart's bound for the... I'll need to see some coin before I let you on. Here we are. Let me think on this a moment. It's got to be in the thick of things we're used to. Time to be heading home.
all that fuss and nary a coin to show for it? Not to think on my troubles. Love waking up knowing anything. I see which way the winds blow. What do ye want? This ox is all I have. You're not worth much. Apologies, but I can't offer you a ride, sir. Ele nasceu em 1995, dentro de um caminhão no interior do Piauí. Depois que ele nasceu, seus pais se separaram. E ele passou a infância toda sem ter um pai. Sem o seu pai, sua família passou muitas necessidades. E ele e seus irmãos já tiveram que dividir uma mesma marmita para poder comer. Em 2011, seus amigos deram a ideia dele criar um canal no YouTube. E ele começou a fazer vlogs inspirado no Felipe Neto. Mas ele se achava um doido fazendo vídeo sozinho, falando com a câmera. Então ele decidiu fazer desafios. E até ganhou alguns inscritos. Mas o seu público não queria saber de outros tipos de vídeos, como vlog. Então ele parou com seu canal durante 1 ano, mas ele não desistiu e resolveu tentar de novo. Com todo o dinheiro que ele tinha, ele comprou um tripé e uma câmera e chamou seu melhor amigo, o único que tinha sobrado e ele mais confiava, para ajudar nos vídeos. Porém, ele precisava de um nome para o seu canal. E depois dele assistir um episódio do Bob Esponja, em que o Gary estava doente, ele teve a ideia do nome do seu novo canal. E ele continuou fazendo os vídeos, se esforçando, até que em 2018 ele estava com 7 milhões de inscritos. E foi assim, fazendo vlogs de comédia, sendo um dos maiores youtubers do Brasil, que ele se tornou o Caracol Raivoso. Ele nasceu em 1995, dentro de um caminhão no interior do Piauí. Depois que ele nasceu, seus pais se separaram. E ele passou a infância toda sem ter um pai. Sem o seu pai, sua família passou muitas necessidades. E ele e seus irmãos já tiveram que dividir uma mesma marmita para poder comer. Em 2011, seus amigos deram a ideia dele criar um canal no YouTube. E ele começou a fazer vlogs inspirado no Felipe Neto. Mas ele se achava um doido fazendo vídeo sozinho, falando com a câmera. Então ele decidiu fazer desafios. E até ganhou alguns inscritos. Mas o seu público não queria saber de outro... While you're here, eh? Might as well take a look while you're here, eh? Many thanks. Sabe qual é a diferença do Estratégia Concurso? É que a maioria dos nossos professores já foi concurseiro. E eu vou te dar alguns exemplos. Sabe o professor João Trindade, nosso professor de Direito Constitucional? Hoje ele é consultor legislativo do Senado. O Renan Araújo, nosso professor de Direito Penal, é defensor público. E eu, seu professor de Direito Administrativo, já fui auditor de controle externo, aprovado em primeiro lugar no meu concurso. E esse é um dos diferenciais do Estratégia Concurso. Os nossos professores conhecem a sua dor e por isso nós preparamos um material didático e completo, preparado no nível... Are you coming to the street? They strung up a man. They say you're great. Strange. Are you coming to the street? They strung up a man. They say you're great. Strange. Are you coming to the street? They strung up a man. They say you're great. Strange. This ox cart's bound for the... I'll need to see some coin before I let you on.
Tem drone de recall voltando pra aí. Cuidado com a sua posição. Ox carts are reliable, if naught else. Drone de varredura na Drivers É can be melhor a vazar. decent source of gossip. What must needs be done? Well, hello there. Oh, there's always demand for weapons, particularly near the board. Oi! Oi, a senhora. Tava onde? Não tava. E aí?
see it. Come on, baby. Oh, Lord, I am seized by this Lord. Tom, we about to raise the tears. Come on, baby. Oh, Lord, I am seized by this Lord. Tom, we about to raise the tears. Come on, baby. Vale a pena vender shake na rua? Deixa eu te mostrar. Olha o dedo nervoso. É uma senhorinha, cara. Que diacho que essa senhorinha quer mexer nas coisas dos outros? Mas eu quero dizer só, você quer pegar a carta dos... Olha o dedo nervoso. É uma senhorinha, cara. Que diacho que essa senhorinha quer mexer nas coisas dos outros? Mas eu quero dizer só, você quer pegar a carta dos... Olha o dedo nervoso. É uma senhorinha, cara. Que diacho que essa senhorinha quer mexer nas coisas dos outros? Mas eu quero dizer só, você quer pegar a carta dos... Do quê? Você tem ideia? No mínimo é uma roda de Opala, né? E a roda traseira, o que é? É de tala essa aí, tá vendo? Por causa do pneu. E essa daí, que roda você acha que é? Você vê, já é uma roda que aumentaram a tala. Você vê que foi feito solda aqui mesmo. É, Mas isso aqui é perigoso, Arnaldo? Não, é bem feitinho. Não é? Lanterna traseira, hein? Eu arriscaria lanterna de caminhão. Pronto. Tudo que foi feito aqui no carro, por exemplo, o interno dele, tem tudo lá. É tudo, pegaram o original do filme e fizeram igual. Então, por exemplo, tem a telinha ali, certo? Aquela telinha. No original tem a telinha, só que não pode ser que não seja dessa marca, mas tem essa telinha, tem aqueles botões, então tudo que tá ali foi tudo de acordo com o que tem original, isso aí. É do Fiat Coupé? Você mesmo. Parece, vê assim. E o volante? Olha lá, o volantinho esportivo, né, Tiago? Ah, o Engavinha tomou um monte de tiro, bate não, mas olha lá, com essa lerdeza aí de não, subir. mas você viu que a boca da metralhadora já tá... E aperta o botão que tá do lado do prato ali, ó. Não. Esse aqui? Não, start. É start, mas não tá, né, Tiago? Ó. Pegou. Veio então, tá apertado. Aí se abastece. Vai pra abastecer com gasolina. É o homem morcego, gente. O Thiago não é um homem, é o homem morcego. O quê? Você tem ideia? No mínimo é uma roda. Antes de... Aí, tu sabia que o céu do Rio de Janeiro é o céu mais azul do mundo? Para de mentir.
Marca as construções. Na mosca. Então, foi assim que me tornei a pessoa mais... Balestrin revelou quanto gasta no mês e essa foi a reação do Cariani. Quanto que é seu custo mensal? Ixi, alto. Não, o apartamento que eu tô é 10. Tem mais 3.600 do outro apartamento que é de condomínio. O Júlio é um cara que gasta pouco, tá? Os funcionários...